Sarà un appuntamento speciale perché ovviamente ci sarà un'intervista a Troy, ma la cosa bellissima è che sarà un'intervista intervallata da diverse performance musicali. Qui c'è una chitarra, il titolo Unplugged svelava questa cosa, anche se abbiamo voluto tenerla fino all'ultimo una sorpresa. E è importante perché Troy vi farà ascoltare, ovviamente suonandole dal vivo, delle canzoni che lui sta componendo, che faranno parte di un progetto, adesso poi ce lo spiegherà, che non ha ancora una data di pubblicazione, ma che è nato in pandemia, interpretando Joel, mettendosi nei panni di Joel e componendo delle canzoni inedite che però nel tempo sono diventate qualcos'altro. Adesso ce lo spiegherà. Lasceremo parlare tanto la musica, ma approfondiremo anche ovviamente il suo ruolo di attore e musicista, perché appunto lui in realtà arriva dalla musica e per certi versi un po' alla musica sta tornando, anche se poi è un performer estremamente poliedrico. Quindi io direi che lasciamo parlare le note musicali, la chitarra, Troy, e godiamocelo. So like you said, in the pandemic I started writing these songs about Joel, because after The Last of Us Part 2, I, like you, found myself missing a good friend. And so I started thinking about who he was and what he had experienced. And I remember that the story of The Last of Us starts as a story about a father who's just trying to provide for his daughter. So that's what this song is about. It's called Ball and Chain. Lord, I just keep swinging away this old hand with this ball and chain until the whistle blows. And I'm the last one to stay. That's okay, 'cause I don't mind. I'll pay the rent, buy some time for one more soccer game. You can keep the finer things, I'll take one more day. When she was 9, and I was her hero, and the only stones we was throwing was across the lake. As far as we know, this could be the last candle we blow out on the birthday cake. So mister, for her sake, any job I'll gladly take, and I'll just keep swinging away this old hammer, this ball and chain until the whistle blows. I'll turn the lights off when I go, 'cause I'm the last one to stay. But I'll be her hero, even if she never knows why I always came home late. I'll make sure that it shows that no matter what, I always made it to that soccer game. I cheered louder than anyone who came, 'cause that girl right there's the finest thing. She's so worth swinging away. This old hammer will always swing for my ball and chain. Grazie. Dovete sapere che ho iniziato a scrivere queste canzoni per Joel, in realtà, perché dopo il secondo Last of Us mi sembrava un po' di avere un amico, lo consideravo come un amico, e quindi ho iniziato a pensare durante la pandemia a chi fosse, a quale fosse la sua esperienza, e mi sono ricordato della storia iniziale di The Last of Us, perché alla fine dei conti lui altro non era che un padre che cercava di salvare sua figlia, e quindi ho creato questa canzone che si chiama Ball and Chain.
Allora, stavamo parlando prima dietro le quinte con Troy del fatto che questo progetto nasce appunto ispirato dall'universo di The Last of Us e dal personaggio di Joel e nasce come un progetto di musica country. Mi diceva che lui di solito suonava con gli stivali e il cappello da cowboy, però nel tempo questa cosa si sta strutturando come qualcos'altro, allontanandosi sia da queste radici country che necessariamente dall'universo di The Last of Us. Cioè non voglio che sia una cosa da cosplayer, ma sta diventando, cito le sue parole, come se Tom Waits e Leonard Cohen stessero facendo un disco di Johnny Cash. Quindi vorrei sapere se ci spiega un po' da dove deriva questa intenzione, diciamo, di creare forse un po' un ibrido tra lui e il personaggio di Joel e dove vuole andare con questo progetto. You know, this character has been a life-changing experience. Playing this character has been a life-changing experience. And what I've learned over the last decade that this story has been out in the world is that I constantly learn something new about Joel, and I constantly learn something new about myself. And I don't ever want to limit Joel to one singular performance or one singular actor or one singular experience. And for me, I could have easily, I've played the character so we could come out and I'm dressed as Joel and we just kind of pretend that it's Joel, and that felt false. And so for me, it's more, I honestly was inspired by stories that people like you have shared with me about the stories that they've had by playing this game and the experiences they've had with a father or with a daughter. And so to me, it's more about shining a light on how The Last of Us, the story of The Last of Us, inspires us. And I'm a musician, and so a lot of times that inspiration is going to come out in the form of a song. Rappresentare questo personaggio per me è stata un'esperienza che davvero mi ha cambiato la vita. Negli ultimi 10 anni, infatti, ho imparato che sempre c'è qualcosa di nuovo da apprendere su Joel, ma anche su me stesso. E in realtà molto l'ho appreso dagli altri, perché io non vorrei mai limitare Joel come personaggio, non voglio limitarlo a una performance, a un attore o anche solo a una mera esperienza. Io rappresento il personaggio, è vero, quindi potrei uscire vestendomi come lui, no? Fingendo di essere lui, ma mi sembrava così falsa come idea. Quindi onestamente, alla fine dei conti, quello che più mi ha ispirato sono le storie che venivano da persone proprio come voi. Storie di persone che mi dicevano: ho giocato al gioco, oppure guarda, questa è la mia esperienza come figlia, come padre, mi ci ritrovo. E quindi io quello che faccio con la mia musica è gettare luce sulla storia di The Last of Us e su come abbia ispirato me e tutti noi. E essendo un musicista la trasmetto la mia ispirazione mediante la musica. Prima di lasciare spazio a un'altra canzone, visto che insomma questo progetto è molto legato al personaggio di Joel, ho una curiosità. La prima volta che gli hanno presentato il copione, cosa ha pensato di questo personaggio? E considerando soprattutto che nel momento in cui l'ha interpretato il personaggio era molto più adulto, molto più anziano anche rispetto a quanto non fosse lui come attore. I mean, that's the job, is to play a character that you are not inherently that thing. I don't know if you know this, but I've told this story several times. When I walked into the audition, and I saw all of the other candidates for who was going to play Joel, I immediately got intimidated and started to walk out. So close, I turned the knob of the door and started to walk out, and the casting director stopped me and said, "Oh, Troy, good, you're here. They're ready for you." And so she led me onto the stage where Neil and everybody else was, including Ashley Johnson. And I came this close to missing out on such an amazing opportunity. And whoever would have played Joel, I'm sure would have done a great job. It just happened to be me that day. But for me, it was about when they first walked us through the script, I felt like I instantly knew who Joel was. And a lot of that
comes from one line, and Neil makes fun of me for saying this all the time now. But there was one line in the character description. He said he's a few moral lines left to cross. And I just think that's quite an indictment on someone. And when we first started doing the story, I wasn't a father. Now I'm a father. And now I understand what it would mean to someone, what it would mean to me if I lost my child, and what that would reduce me to. And I can 100% see why Joel would be that kind of person. But what I love is we get the opportunity to see a person like Joel for just a glimpse as a dad, and it made me wonder, what does Joel look like when he was in love? There had to be a moment when Joel was just in love, and that's what this next song is all about. It's called Dusty Old Heart. Alla fine dei conti questo è il mio lavoro, essere un personaggio che magari non mi rappresenta al 100%. E non so se lo sapete, ma in realtà questa storia l'ho raccontata molte volte. Dovete sapere che quando sono andato a fare il casting per l'audizione c'erano tantissime altre persone, e io, vedendo tutti questi volti e le persone che erano lì presenti, mi sono sentita un po' intimidita, e quindi stavo per uscire. Ho proprio toccato la porta, stavo per uscire, ed ecco che mi chiama il regista e mi dice: ah, eccoti, perfetto, sei qui pronto, fantastico, vieni. Mi ha portato quindi la regista sul palco, lì c'erano Neo, c'era anche Ashley Johnson, erano tutti presenti, e rendetevi conto, io per un pelo quasi mi perdevo questa opportunità meravigliosa. Poi lo so, se fosse stata un'altra persona avrebbe fatto un lavoro meraviglioso, questo ne sono certa, ma non sarei stato io Joel. E per quanto riguarda invece la prima volta che ho letto il copione, mi sembrava di conoscere Joel dal primissimo secondo. C'è una frase che secondo me lo descrive interamente. Neil sempre si prende gioco di me quando lo dico, perché dice che è una storia che dico mille volte, ma diceva che gli mancava poco ormai, aveva già fatto di tutto e avrebbe fatto di tutto pur di farcela. E questo secondo me dice tantissimo su di lui come personaggio, perché al tempo, quando sono stato lui per la prima volta, io non ero padre, ora invece lo sono. E so cosa significherebbe quindi per me perdere mio figlio, e lo posso capire quindi al 101%. Posso capire perché Joel era come era. E quindi ho adorato avere questa opportunità di poter vedere il personaggio di Joel un po' anche da padre ora. E quindi mi sono messo a chiedermi: ma com'era Joel quando era innamorato? Perché ci sarà stato un momento in cui era solo e soltanto innamorato. E questa canzone parla proprio di questo e si chiama Dusty Old Hearts. This dusty old heart, it's been through a thing or two, had its fair share of whiskey and heartache. Yeah, it's no matter. I know it don't look like much, but it means a hell of a lot to me. Oh, they're so broken and beat up old heart I picked up in Tennessee. Now she'll tell you it wasn't her fault, just something blowing in the air. Yeah, Memphis has got a way of doing that to a boy. Make him jump straight in the river without a care. By the time I broke the surface,
found my way back to the shore. All I had was this broken and beat up old heart, and not a whole lot more. I know it don't look like much, but it means a hell of a lot to me. All this old broken and beat up old heart I picked up in Tennessee. It ain't the years, it's the miles. Honey, I've got both in space. So long, kick the tires and slam the doors well worn with age. 'Cause if somehow the good Lord gave me a second chance, light a red light this dusty old heart, and one more dance with you. Now this all stays on the shelf, but I bring it down every now and then. Feels good just to remember what it felt like when she held it in her hands. What you reckon I could get? Could I catch a fair price? Ain't nobody buying a broken and beat up old heart, only been used twice. I know it don't look like much, but it means a hell of a lot to me. All this old broken and beat up, tattered and dusty old heart I picked up in Tennessee. Una domanda relativa di nuovo al personaggio di Joel e a questa un po' sovrapposizione di ruoli che si è creata con lui per certi versi in maniera anche sorprendente. C'è un consiglio che tu daresti a lui come personaggio, che Troy darebbe a Joel, e invece qualcosa che ti faresti consigliare da lui? I think that it's this weird loop, because there's things that I've taught that Joel has taught me that I would remind Joel of, and that is to not be defined by your worst moment. And I think that we live in a culture where that is a constant threat, that something that I will say or something that I will do will define me forever. And I think that the best thing for me to remind myself of is that today is the day that I can turn it all around. Today is the day that I can be a better version of myself than I was yesterday. And if I'm trying to please you, I will always be beholden to the worst version of myself that you know, or the best version. But either way, I'm limited by your opinion. And if I take the compliment, I have to take the insult. So what I try to do, and what I would remind Joel is, as horrific as a moment can be, don't define yourself by your worst moment, but realize that your best moment is ahead of you and not behind. È una cosa un po' particolare, un po' strana devo dire, perché ci sono delle cose che Joel ha insegnato a me che a me piacerebbe ricordare a lui. Per esempio, non farti definire da quelli che sono i tuoi peggiori momenti.
E questo secondo me si applica davvero tanto alla cultura in cui viviamo noi oggi, perché viviamo sotto una minaccia costante, ossia che quello che noi diciamo o facciamo una volta ci andrà a definire per l'eternità. E quindi bisogna anche ricordare che magari oggi io posso dirmi, oggi voglio essere una versione migliore del mio io, però di ieri, per esempio. E quindi questo è quello che gli ricorderei, perché se noi cerchiamo sempre di piacere a tutti e fare quello che gli altri vogliono da noi, finiamo per rimanere bloccati in quella che può essere sia la migliore che la peggiore versione di noi stessi, però sempre dipendiamo dall'opinione altrui. E alla fine dei conti, se io accetto i complimenti, poi devo accettarmi pure gli insulti dagli altri. E quindi questo ricorderei a Joe: non farti definire dai tuoi peggiori momenti. E devi anche ricordare che i tuoi migliori momenti sono sempre lì ad aspettarti nel futuro. Parliamo anche di qualche altro personaggio che Troy ha interpretato, poi torniamo anche a Joel, ovviamente anche alla musica. Se non erro abbiamo un altro paio di canzoni, un altro paio di tracce, ma parliamo un po' di Indiana Jones, del lavoro che ha fatto con Indiana Jones e l'antico cerchio, visto che è stato anche nominato come Best Performance ai The Game Awards. Puoi dirci qualcosa in più del momento in cui hai appreso che avresti interpretato un personaggio così iconico, rimasto insomma un po' nella memoria collettiva di tante generazioni? Com'è successo? Com'è andata l'audizione? I mean, the very first movie that I saw in the cinema was Raiders of the Lost Ark in 1981. I was 5 years old, way too young to see that movie, but it left such an indelible mark on me, and I never would have dreamed that 40 years later I would be considered to play this role. And it's funny, in the same way that I almost walked out of the audition for Joel and essentially was saying no to that character, Indiana Jones was another one that I said no to. The director, Tom Keegan, called me directly and said, I like you for this role. And I said, are they looking for Harrison Ford? And he said, they want 1981 Harrison Ford. Our story starts right after Raiders. And I said, okay, I'm going to give you 2 names, and these guys do a great Harrison Ford. Call them, and they will get you sorted. And he goes, thank you for that. I'm doing the casting, and I like you for this role. So I said, I'll make you a deal. I'll put myself on tape. If you think it's good, send it to the producers. But if it's not great, do us both a favor and burn the tape. Don't ever let anybody see it. And I sent it off to him, and he goes, I'm sending it to the producers. And the rest is history. But I was not only up against a lot of other great contenders for that role, I was up against myself, because Todd Howard, famously now, did not want me in that role. He rolled his eyes and was like, I'm not going to cast Troy Baker in this role. Until he saw my tape and heard my audition, and he was like, well, shit. So I really owe a lot to that team. I owe a lot to Todd Howard for willing to be wrong. I owe a lot to Tom Keegan for giving me a shot. But ultimately, the real challenge was not whether I could convince you that I was Indiana Jones. The real challenge was, could we convince you that you were Indiana Jones? And I think that we did a great job. Dovete sapere che il primo film che ho visto al cinema è stato proprio Indiana Jones nel 1981. Ero davvero troppo giovane per vederlo al tempo, però in realtà ha lasciato un segno indelebile su di me. E non mi sarei mai sognato davvero che 40 anni dopo sarei stato considerato proprio per quel ruolo. E un po' come vi ho detto per quello che è successo con Joel, no? Che stavo quasi per uscire dall'audizione, una cosa analoga si applica anche a quello che è stato Indiana Jones. Io volevo dire di no, mi aveva chiamato infatti Tom Kitchen e mi ha detto, guarda, io ti vorrei per questo ruolo.
E io ho detto, ma cercate una persona stile Harrison Ford? E loro mi hanno detto sì, Ford 1981 proprio vogliamo. E io ho detto, sai una cosa? Fantastico, ti passo due nomi di persone meravigliose che sono perfette, che possono proprio essere l'Harrison Ford che tu vuoi. Chiamali e vedrai che andrà benissimo. E lui mi ha detto, grazie, ma in realtà sto facendo tutto un casting e vorrei vedere te, vorrei sentire te. E io ho detto, guarda, facciamo così, giungiamo a un accordo, no? Io te lo registro, se vuoi, se pensi che poi il risultato sia buono, lo mandi ai produttori. Se invece pensi che non sia buono, fai un bel favore ad entrambi, prendi, lo bruci, lo elimini, che nessuno mai lo veda o senta. E niente, l'ha mandato ai produttori e il resto direi che è storia. Però devo dire che lì io non è che stavo solo confrontandomi e scontrandomi con quelli che erano dei grandi nel settore, era una sorta anche di confronto con me stesso. Perché non lo so se lo sapete, ma è una storia abbastanza famosa ormai. Howard non mi voleva per quel ruolo. Quando gli hanno detto Troy Baker ha alzato gli occhi al cielo e ha detto no, io non lo voglio. Questo finché non ha visto la registrazione e non ha anche ascoltato poi l'audizione. E lei ha detto, cavoli, sì. E quindi devo tanto a tantissime persone, a Tom Kitchen, per avermi dato questa incredibile possibilità. Ma la sfida non era solo convincere voi, era anche convincere me stesso. Una domanda sempre relativa all'interpretazione, visto che da una parte ha messo tanto di se stesso in Joel e dall'altra invece aveva un riferimento estremamente ingombrante come Harrison Ford. È più difficile interpretare un personaggio da zero, dove magari hai del margine per farlo diventare un po' più vicino a dei lati della tua personalità, o è più difficile la performance attoriale in cui devi effettivamente diventare qualcun altro e proprio impersonare qualcuno che esiste già e che peraltro in questo caso è davvero noto nella memoria di milioni di persone? I mean, I would say that I was backstage with Harrison Ford last year at the Game Awards, and I'm just doing my best to keep my cool. And, you know, he's got his arm around me, and we're taking pictures, and I said, you know, this was the hardest job I've ever done. And he looks at me, he goes, why? And I said, because I had to be you for 3 years. That's hard. And he goes, was it worth it, kid? And I said, it sure was. And he flashed that smile and that, you know, it was so charming. And I think that, you know, playing an iconic role like that has been interpreted by not just, you know, one actor, but by several, and is now so pervasive in our culture. People know Indiana Jones, and they know the mannerisms. That has its challenges. But creating a new character also has its challenges as well, because at the end of the day, whether you've seen it for the first time or for the 50th, it still needs to feel real. And I think a lot of times when we start off with a new character, it's easy to overcompensate and really do a lot to make you believe that that's a real character as opposed to just being. And I know that coming back for Last of Us Part 2 was a big challenge because now Joel was a person and people had their experiences with him, and I had to go up against that. But I just realized if I'm trying to convince you that it's Joel, if I'm trying to convince you that it's Indiana Jones, I'm not being that person. And so I really have to tune all of that out and just focus on the fact that this is a real person having a real experience in a real moment in a real world. And that's what I do. Devo dirvi che in realtà per i Game Award dell'anno scorso ero proprio dietro le quinte con Harrison Ford e ero lì, cercavo di stare calmo, tranquillo, no? Come se non avessi nessun problema. E lui mi ha messo un braccio attorno alle spalle e stavamo scattandoci qualche foto insieme, no? E gli ho detto, sai una cosa, questo è stato il lavoro più difficile della mia vita. E lui mi ha detto, ma perché? Beh, ho risposto, ho dovuto interpretarti, essere te per ben 3 anni, è stato difficilissimo. E lui mi ha detto, ne è valsa la pena? Io, ma senza dubbio. E dovete sapere che mi ha fatto un sorriso così brillante, così affascinante che lo ricorderò sempre.
Quindi è rappresentare questo ruolo così iconico, in cui abbiamo visto così tanti attori, un ruolo che è così pervasivo alla fine dei conti nella cultura di tutti noi, perché tutti noi conosciamo Indiana Jones, conosciamo un po' quelle che sono anche le sue manie, e questo è una sfida, ma è anche una sfida invece creare un personaggio totalmente da zero, un personaggio nuovo, perché che sia un personaggio come Indiana Jones, che tutti conosciamo, che sia un personaggio totalmente nuovo, quello che sempre deve applicarsi e che deve essere sempre dare la sensazione che sia un personaggio reale. E quindi anche quando io inizio con un nuovo personaggio, cosa succede? Magari diventa semplice cercare di sovraccompensare, quindi cercare di far pensare agli altri che sia un personaggio vero, invece di essere il personaggio al 100%. Per esempio, per la seconda parte di The Last of Us, per me è stato un problema, perché ormai il personaggio era un vero e proprio personaggio, la gente l'aveva vissuto davvero, aveva le proprie esperienze, però io sapevo una cosa, sapevo che se avessi cercato di convincere voi del fatto che io fossi lui, questo non mi avrebbe permesso di essere lui davvero, e quindi ho dovuto lasciare tutto questo da parte e concentrarmi sul fatto che lui era una vera persona, con un'esperienza reale, con il suo proprio mondo, e questo si applica a Joel, ma anche a Indiana Jones, e questo ha fatto la differenza. This is not just a story about Joel and Ellie, but it's also a story about the other people, namely Tommy. So this song's about him. Tommy's in the backyard, climbing up a tree. Reached out for to hide him and he fell and skinned his knee. Mama watching by the kitchen window, Daddy's hollering from the back door. He said, go on now, son, and help him out. That's what a brother's for. Tommy's at the 5 and dime, swiped himself some gum, reached out for that missing tooth and asked if I want some. And I said, who you think's gonna bail you out when you start knocking over liquor stores? Well, Tommy just smiled even bigger and said, that's what a brother's for. What will Mama say, little brother? And what will our daddy do? 'Cause if there's gonna be a switch cut off of the tree, it's gonna be for me and you. And I've hitched my wagon to you, brother, and that you can't be sure. So thick or thin, full of flesh, she could dim me in, 'cause that's what a brother's for. Tommy's turning 18. He's gonna run off and join the war. I told him we ain't got no business there. He said it's something I can't ignore. But with you there to watch my back, I know I would come home safe and sound for sure. But I just left the notion hanging in the air as I slowly turned and walked out the door. Tommy's found a new cause, but it's a fight I just can't square. Staring down at his shoes, he mumbled, I thought you'd always be there. Little brother's all grown up and he gives me a look I've never seen before. Well, go on then, leave, he said. Guess that's what a brother's for. What will Mama say, big brother? And what would our daddy do?
'Cause if there's gonna be a switch cut off of the tree, it was gonna be for me and you. And I've hitched my wagon to you too, on that you can't be sure. So thick or thin, full of flush, she could tell me in, 'cause that's what a brother's for. Say thick or thin, full of flush, she could tell me in. That's what a brother's for. That's it. I think we all can tell why you like it. It's a good one. It's a bop. There's one more song I'd love to play for you guys because typically people like to hear this one song played, and it's a special song because when we were going to do part 2, there was a specific scene that Neil wrote that was very special to him, and I knew why. And the reason why Joel plays guitar and sings is because of me, and a comment that I made to Neil one day on set. But the reason why there was this specific song is because it's a song that Neil sang to his daughter every night. And it's the only time that I was really nervous when we were shooting Last of Us Part 2 is because I knew how much it meant to him. And it's become a great song for The Last of Us. And it's called Future Days. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I've found, dear, I've not found by myself. Try, sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen crooked parts I've no need for anymore. 'Cause I believe, and I believe as I can see our future days, days of you and me. Now back when I was feeling broken, I focused on a prayer, but you came deep as any oceans, something out of here. All the complexities of games, someone wins but somehow they're still played. And all my stolen crooked hearts, they may die but in us they live on. And I believe, as I can see our future days, days of you and me. When hurricanes and cyclones rage, when winds turn dirt to dust, and floods they came and tides they raised, ever closer became man. All the promises at sundown, I met them like the rest. And all the demons used to come around, I'm thankful now they've left. So persistent in my ways, hey angel, I am here to stay. No resistance, no alarms. Please, this is just too good to be gone. 'Cause I believe,
And I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Just you and me. Yes, just you and me. Thank you very much. Thank you very much. Grazie a te. Grazie. Grazie.